Et voilà parti pour se disputer la poule d'essai des Pouliches 2008, 1600 mètres à parcourir, un assez bon départ d'ensemble avec côté corde Blue Cayenne, le numéro 6 qui est en bonne position, relayé maintenant à l'extérieur par le 7 Halfway to Heaven avec également en bonne place 3 Modern Look assez brillante, s'accompagne de couleurs de Conference Call et Toque Verte vient sur la ligne de tête à son tour, un peu plus loin vient le numéro 11 Silent Sunday avec également non loin de la tête le 14 Kayaba, quelques petites bousculades à la corde Goldikova est au sein du peloton devant Zarkava, la grande favorite invaincue, le numéro 4 qui est en queue du peloton avec à son extérieur la Kazakh orange du 9 Lessing avec au dernier rang également la Kazakh gros bleu du 8 Psaume. Elles dévalent, elles sont maintenant environ 1000 mètres du but. Ouais, sous l'impulsion toujours de Conference Call avec Halfway to Heaven qui est en deuxième position. On retrouve ensuite en troisième position, galopant maintenant tout près le numéro 6 Blue Cayenne alors que Modern Look est en quatrième position. Goldikova qui a marqué un temps d'arrêt en partant est en cinquième position à la corde devant sa partenaire qui vient à son extérieur, c'est Kayaba. On retrouve ensuite Azabara qui patiente encore avec Zarkava, avec le 12 Destari qui est à la corde. Nijum Dubai, le numéro 1, tente également de se rapprocher avec Silent Sunday, avec Psalm également, ainsi que Lessing qui vient maintenant à l'extérieur. Avec Halfway to Heaven qui a un léger avantage au pavillon, attaqué par Modern Look, avec également Goldikova qui passe à l'attaque avec Zarkava à l'extérieur, la Kazakh verte, la grande favorite, qui vient sur la ligne de tête, mais on lui résiste à la corde avec Halfway to Heaven, avec Goldikova, avec France Gold, mais c'est Zarkava, le numéro 4, invaincu, 4 courses, 4 victoires, qui remporte cette poule d'essai des Pouliches, arrêté par Christophe Soumillon. Zarkava invaincu qui gagne ce groupe 1 devant le 13 Goldikova. C'est le 7 Halfway to Heaven qui reprend la troisième place au numéro 3 Modern Look. Goes into the outside gate. They're all set now for the Breeders' Cup Mile. And away they go. They all came away smoothly. On the outside, Thorn Song setting straight off for the lead. Goldikova began beautifully and goes up a joint second. Precious Kitten is on the inside of that, and here's Daytona now moving up to take third. Kip DeVille hugs the rail 3 lengths off the leaders. The pace is good early. Then back to Shakis in the blue colours. Awesome Gem up alongside of that, and Bold Chieftain in the red colours is now 6 off these leaders. US Ranger towards the rear, Warmongers alongside of that, and Garrett Gomez tucks What's the Script into last. What's the Script is 12 off the lead. Onto the backstretch they go, and as expected, Thorn Song sets the pace. It's a good one too, a length and a half to Daytona. Now here's Goldikova in a good spot, tucked in third down at the rail. Just in behind that comes Kip DeVille. Precious Kitten is up alongside of him. They 4 off the leaders. Then a gap at 3 back to Bold Chieftain and 6. Awesome Jen is next. Shakis has now been asked to pick it up at the rail. Warmonger in the red cap, 7 lengths off the leaders. Then US Ranger. And What's the Script still being patiently ridden is now 9 off the leader. They coming to the top of the hill now, and Thorn Song the leader, but Daytona comes to tackle, and here's Daytona to get the lead. Now he's kicked early, but Daytona gets the lead. Goldikova tucked in the white cap now. Can she get out of there? Goldikova waiting patiently for room, nowhere to go. Here's Precious Kitten, the other filly running a big one, and Kip DeVille the grey. Kip DeVille is let loose, but Goldikova goes through at the rail, and look at the acceleration from Goldikova as she bursts forward, and what a brilliant filly is this. Goldikova in an awesome effort, outrun Kip DeVille to win it well. What's the Script? Probably. Wow. Wow, what a move by the gal. 3-year-old filly Goldikova, just a deep stretch. Right there, Goldikova with Olivier Pesley underneath the arrow. Watch him. I thought he made a tactical error early, laying a little further back, but he knew what an explosion he'd have with the slightest of room, and that's all he had as he burst through there on the stretch. She shows why she's the best in Europe. When you have a European like that, it can stay close within striking distance and not get too far back early. Have the natural speed to stay close. Boy, can they kick and show that acceleration when you see some room. And Goldikova. Clash of the generations in the Falmouth Stakes sponsored by Etihad Airways. Here is Jim McGrath. Set. Off and running. Eva's Request missed at half a beat in the centre. Goldikova away smartly. Cosmopolitan on the far side is up, sharing the early lead, and so too is Spacious with the white cap just striding on here, but not a great gallop early. They're followed in 4th position by Penny's Gift in the light green, and further back in the field then San Sacharia as they settle. They're followed then by Heaven's Sent, and back towards the rear is Eva's Request. On settling down, Spacious leads a group up the near side here.
and Cosmopolitan solo on the far side. Up in the centre, Goldikova in second spot now, followed by Penny's Gift and Rainbow View. Behind them in fourth position of that fourth or fifth position of that group is Heaven Sent, and they're followed then by Sansacharia, and on the near side Eva's Request. It's Spacious on the near side, using her stride well as they come up past halfway. She leads Goldikova and Penny's Gift, and still solo on the far side is Cosmopolitan. Further back in the field in about fifth position, Heaven Sent, followed by Rainbow View getting serious. Sansacharia in the centre and Eva's Request as they race up now with just over 2 furlongs to travel in the Falmouth, and on the near side Spacious in front but being tackled by Goldikova. The far side, she's called on for an effort now, the Breeders' Cup Mile winner. Spacious is fighting back though. It's Goldikova and Spacious, and now Heaven Sent taken to the far side is running on well with Rainbow View. Now she gets the idea late. Goldikova, she's in front, she's just going to last. She's back. Goldikova goes on to win it from Heaven Sent and Spacious, and just behind them in fourth is Rainbow View. And a touch cosily in the end. The Breeders' Cup Mile heroine is back, and back in the Group 1 winning groove in the Falmouth Stakes. Goldikova. I think she did, but very, very notable performances from some of the supporting players. But we need to focus on the winner. She cruised along, closer to the pace than normal. I think the pace was average, certainly less demanding than I expected, and therefore I think she's had to work harder than some people expected, but she's back on track, and it sets her up for the Moulin, for California. The Spacious run an excellent race. What about Rainbow View? I think it's time to take the view that she's not quite the dominant filly she looked likely to be in the second half of last season. She's run a good race, a solid race, but surely no excuses for her today. Heaven Sent, Blue Cap, has run a career best. Spacious attempted to knock the edge off Goldikova, and Heaven Sent roared in the final furlong, but she was never quite going to get there, and you sense Pellier's body language was just trying to get this filly home safely and into the winner's enclosure. He wasn't going to ask her to go and do anything spectacular at this early stage of the season, with the Jacques le Marois and the Breeders' Cup Mile nominated earlier in the programme by Freddie Head as the major targets this season. The reins are quite loose there. You're right, Nicky. He's coaxing her home. He's finessing her home. Et divine proportion. Attendez. Allez-y. Allez-y. Le prix Rothschild de 2009, l'ex-prix d'Astarté, c'est le premier groupe 1 de ce meeting de Deauville, avec le leader Only Green qui a bien sûr pris le meilleur départ, galopant à l'extérieur avec David Bonilla qui s'est retourné cherchant Goldikova qui vient se placer dans son sillage immédiat avec en 3e position Eva's Request, en 4e position le numéro 10 la habile Homebound qui vient maintenant dehors, alors que Sapresa est dans le sillage d'Elusive Wave avec Reagan qui patiente pour l'instant côté corde, accompagné encore par Testama avec Danse Grecque qui est parmi les dernières, et Proviso qui est en dernière position. Elles ont parcouru environ 300 mètres avec toujours le lièvre, Only Green qui emmène dans son sillage sa compagne de couleur Goldikova, le numéro 7, casaque jaune et rouge, c'est Eva's Request, le 6 qui a dans son sillage la casaque bleu et blanc de Sapresa, le 5, avec à l'extérieur la casaque à damier vert et blanc, c'est Homebound, le numéro 8, accompagné par le 10, la Alive, complètement en dehors, casaque bleu avec une étoile rouge, là dans son sillage également Lady Marianne, avec au centre du peloton Elusive Wave, casaque orange à pois bleu qui est juste devant Testama et Danse Grecque ensemble, Reagan étant que de petits pelotons qui emmènent Proviso Las au dernier rang. Toujours Only Green qui a les meilleurs avec Goldikova qui patiente dans son sillage décalé à l'instant par Olivier Pellier. Eva's Request qui vient encore avec Elusive Wave alors qu'à l'extérieur Homebound tente de revenir. La Live également avec Lady Marianne qui était de côté col alors que Sapresa tente de refaire du terrain. Il reste encore 300 mètres à parcourir et Goldikova qui a pris maintenant très nettement l'avantage. Goldikova le 7 qui en passe de réaliser le doublé. Goldikova qui survole la course semble-t-il avec Elusive Wave qui est deuxième pour l'instant devant Eva's Request. Goldikova le numéro 7 qui s'impose de toute une classe. La deuxième place pour Elusive Wave, le numéro 11 devant l'As Proviso. Sapresa est quatrième devant Eva's Request, Reagan et Lady Marianne. Elle est grande Goldikova qui conserve son titre dans ce prix Rothschild. C'est la première femelle de l'histoire à réaliser pareil exploit. Quelle course, hein, Dominique, par la force des choses, elle a pris l'avantage à 300 mètres du poteau et elle a éclaboussé de toute sa classe ce prix Rothschild édition 2009. Loin derrière, Elusive Wave s'empare du premier accessite et Proviso, jamais meilleur que sur la ligne droite de Deauville, qui prend la 3e place. 7, 11 et As pour l'arrivée chiffrée. Ça fait 5, Dominique. 5 victoires de groupe 1 pour Goldikova. 5 victoires de groupe 1 et puis elle rentre dans l'histoire.
elle fait le doublé. Dargina n'y était pas arrivé, elle avait trouvé Goldikova sur sa route. Et vraiment un très très beau doublé, une victoire. Mais non, je ne pas vénard. Elle est bien dedans. Encore acclame le numéro 1. Et on pourra partir. Et ils sont partis pour les 1600 mètres de ce prix du Haras de Fresnel-Buffard. Jacques le Marois avec Goldikova, la grande favorite de la course, qui tente une 6e victoire de groupe 1, qui a pris un excellent départ avec Conley Green, son leader, qui vient maintenant lui prendre le meilleur, bien sûr. Acclame galopant à l'extérieur avec Virtual, Kazakh Rouge, Toc Bleu qui n'est pas loin, alors que Gladiatorius, Toc Bleu vient maintenant devant Silver Frost ainsi que Never on Sunday et Irion qui patiente pour le moment à l'arrière-garde. Quant à Runaway, il est en dernière position. Le train est vif, imprimé par Only Green, fait son travail de lièvre avec dans son sillage la grande Goldikova, le numéro 6, Stock Blanche. À l'extérieur, l'As Acclam est à leur hauteur, avec ensuite la casaque toute bleue de Gladiatorus, le numéro 3, aux côtés de Silver Frost en violet et jaune, avec côté corde la casaque rouge, manche bleue du 8, Irian, suivi par Runaway. Casaque jaune, toque rouge, c'est Never on Sunday, le numéro 5. Virtual, la casaque rouge, toque bleu, passé en top parmi les derniers. Alors qu'il reste 700 mètres à parcourir, Only Green qui n'en peut plus, Goldikova qui vient à sa hauteur, Acclam également, Gladiatorius à l'extérieur, accompagné par Irian qui tente de se rapprocher, Never on Sunday, Silver Frost qui viennent ensemble avec Runaway. Avec Goldikova qui est toujours en tête, assez librement semble-t-il. Olivier Billy commence seulement à la cadencer avec la Acclam qui est toujours en deuxième place devant Silver Frost. Irian qui vient côté corde, Virtual à l'extérieur avec Goldikova qui place une impressionnante accélération qui aussitôt se détache. Elle s'envole vers un 6e groupe. Goldikova sublime, ça pose loin devant Acclam. Goldikova qui gagne en temps de la panthère. Quelle magnifique jument devant le numéro 1 Acclam. Première place pour Virtual devant Irian et Runaway devant Silver Frost, Never on Sunday et le numéro 3 Gladiatorus. Goldikova qui réalise quelque chose d'ahurissant dans ce prix Jacques le Marois. Elle est partie toute seule comme une grande championne qu'elle est, Patrick. Il fallait que les autres graissent les pieds de bonheur ce matin pour la suivre. Les mots nous manquent. Elle était superbe déjà au rond, mais bon, ben, le coup, il fallait vraiment qu'il se passe quelque chose pour qu'elle soit battue. Mais bon, les courses, il faut les courir. Et comment, quand on l'envoie gagner comme elle a gagné l'autre jour, et comme on la connaît, elle pouvait pas être battue. Quoi. Le coup, c'est dur, difficile de dire des chevaux imbattables. Elle est encore plus impressionnante qu'à l'occasion de Rothschild. Elle avait déjà été merveilleuse. En plus, elle a même pas, les mâles sont de la partie. Et elle a même pas puisé dans ses ressources. Je pense peut-être même qu'elle est meilleure cette année. De la façon dont on le gagne. Je pense qu'elle est meilleure encore cette année. C'est ce que nous avons vu là en... Ils sont partis pour les 1400 mètres du Total Prix de la Forêt 2009. Un bon départ de Sweet Earth à la corde avec la casaque orange et noire presque. C'est le de Welsh Emperor qui accélère pour prendre le meilleur avec la brésilienne Opera Comica à l'extérieur. Goldikova, la phénomène, est à l'extérieur et il se rapproche malgré son numéro 14 dans les stades de départ. En 5e place à la corde vient Balthazar's Gift à côté de 4 Junior avec Varenard, casaque verte qui devance ensuite Dunkerque côté corde avec tout à l'extérieur la casaque jaune et blanc du 10 Smooth Operator qui devance Oiseau de Feu et Christophe Soumillon en selle. Border Patrol parmi les derniers casaques blancs et noirs avec également le suédois Calrissian avec également tout à l'extérieur Mariol. Ils sont déjà à 800 mètres du but avec Welsh Emperor qui a la tête et la corde et la championne Goldikova qui vient à son extérieur devant Sweethearts qui a une très bonne course en 3e position alors que la brésilienne est maintenant complètement à l'extérieur en 4e position. Le reste du peloton avec notamment le numéro 6 c'est 4 Junior avec également Dunkerque qui tente de refaire du terrain. Varenard également, Smooth Operator qui vient plus loin ainsi qu'Oiseau de Feu alors qu'il reste encore environ 400 mètres à parcourir. Avec Goldikova qui semble avoir la situation en main qui accélère mais Varenard précise son attaque à l'extérieur. Sweet Earth se défend très bien avec de plus en plus fort Varenard à l'extérieur. Goldikova qui a du mal à accélérer. Sweet Earth qui l'attaque. Sweet Earth qui prend le meilleur. Varenard est là. Goldikova qui ne peut réaccélérer semble-t-il. À 50 mètres du poteau. Varenard, Sweet Earth à la lutte. C'est Varenard qui s'impose semble-t-il devant Sweet Earth. Goldikova est 3e. Arrivé très serré dans ce total prix de la forêt, la victoire qui certainement a échappé à Goldikova à côté corde et on a très bien fini à l'extérieur avec le numéro 7 Varenard, Sweeter c'est également le numéro 13 qui lui a porté une belle attaque et Goldikova qui serait certainement battue, on va revoir
both beautifully and sets off for the lead. Courageous Catch joins in. What's the script going to show speed down at the rail? On the outside, here comes Gladiatorus now. Gladiatorus going right on by. Karelian in the red cap getting a good spot. Delegator is taken back to 6, 4 lengths off. The pace is pretty strong early on. Here's Zaquinto in the pink cap racing back 5th last. Burnley has to go a little wide. Court Vision is scraping the paint, giving them 8 lengths start. Goldikova, the filly's second last now. Goldikova's second last, a good 10 off that leader. And then at the back is Just Enough Humour. Down the backstretch they go now, and Gladiatorus ensuring a fast pace is almost sprinting. Gladiatorus now being almost pushed along on the lead. Cowboy Cal is second. What's the script on the far side is third. Then we come back to Karelian, comfortable in the 4th spot. Courageous Cat is now giving them 7 lengths start. Delegators in behind that. Then we have Zaquinto, a good 8 lengths off these leaders. The back markers trying to pick it up now. Then Fernley, Court Vision. Goldikova is still second last out here. Goldikova, let's see, she's been asked to go now. Goldikova starts to pick it up, but she's 7 off the leaders. They come into the top of the lane, and Cowboy Cal strikes the front. Goldikova in the white cap, hooked to the extreme outside. Courageous Cat gets the lead, but Goldikova is coming home like an express train down the centre. Courageous Cat running a huge one. Goldikova's going to have to switch out a little. She does so, though. Coming with a late run, Just Enough Humour, but Goldikova is just scintillating. Goldikova is something special. Goldikova and Olivia Pellier win it. And this celebration with Freddie Head as Olivier Pellier. He did tuck in a little bit down the backside. What a performance. She even got bothered through the stretch a little bit as Cowboy Cal drifted out into her path. And you know what else? That's not the way she likes to run. She wants to be right up there 2nd, 3rd. Last year here when she won the mile. Well done, boys. They've done a great job. Stand by. Off to a very level break indeed. So on the outside, Next Vision and Celebracime. On the inside is Goldikova, closely followed by Vina Volza. But Celebracime setting a pretty steady gallop from Next Vision, half a length behind on the inner. Then comes Goldikova 3rd, Vina Volza 4. Then after these board meeting, and they're followed then towards the rear of the field by Stasalita is last of all as they reach the topmost point of the hill and begin to come back towards home. So Next Vision, Celebracime disputing the lead. They've opened up a pretty considerable gap then to Goldikova, who races in 3rd, a length in front of Vina Volza. Board meeting is 5th on the inside rail. Gap of a length then to run away with the hoop sleeves. And the last 2, Stasalita racing on the outside of Byword. So they race down to a point about 700 metres from home. And still, it's Next Vision with the yellow cap just marginally shading Celebracime. Goldikova goes comfortably in 3rd, 3 lengths behind. Vina Volza in 4. Then after these, run away with the white face down the outside, go past board meeting who's being ridden along. Byword looking to go up on the inner. Then comes Stasalita. So they turn in now, just over about 500 metres to go. Next Vision, Celebracime. Byword gets a lovely bit of daylight, but Goldikova too. So Byword the pink cap, Goldikova the white cap. Vina Volza in the red and blue. Then after these, Stasalita can do no more. They come down now to the final 200 metres, but it's Goldikova striding away with this. Goldikova with a clear advantage. They've got 100 metres or so to race. Goldikova it is. Goldikova from Byword 2 lengths in arrears. They're about 8-9 lengths clear of in 3rd Vina Volza. Stasalita similar distance back in 4. The great fillies of our era. Goldikova. Goldikova the winner. Byword was 2nd. I think that margin. They're set now for the Queen Anne. Stand by, and they're off and running. And just eased out the back in the early stages. Pipe Dreamer, one of the first away on the near side. Rip Van Winkle up there in the early stages in company with Calming Influence. Out in the centre is Cat Jr. racing solo there. Goldikova got away okay and is lying about 4th in the early stages. White sleeves and cap just behind the leading group on this side. Further back in the field, then the green cap of Delgar, then the pink cap follows Zakin
Zakinto, followed then by further back Upa, then Dream Eater. Paco Boy held up, just tossing his head around a little bit, and a length and a half last is Pipe Dreamer, going through the first 2 furlongs, and Calming Influence, the leader on the near side for Godolphin. Half a length in front now, Rip Van Winkle up on the outside in the Magna, dark blue. A length away then is Goldikova, travelling on the inside of Cat Junior from Delgar. Further back then on the outside Upa, then follows the pink cap of Zakinto, the inside from Dream Eater, Paco Boy, and last is Pipe Dreamer. Racing up now onto the course proper. They've got just under 3 furlongs to travel. Rip Van Winkle strikes the lead from Calming Influence. Here's Goldikova striding up to them on the outside very easily. Zakinto and behind them is called on for an effort now. Upa is further back in the field, and Paco Boy needs to make up 4 lengths on this leader. And the champion filly, Goldikova, under the whip, but she sprints 2 in front. Paco Boy emerges from the ruck now as the only danger. It's Goldikova in front. Paco Boy cutting her down with every stride. In front is Goldikova. Paco Boy is flying. Goldikova and Paco Boy in a photo from Dream Eater and Zakinto, and then follows Delgar. Further back is Rip Van Winkle, and then Upa, and they're followed then by Cat Junior and Calming Influence and Pipe Dreamer. Paco Boy making ground all the way to the line, but Goldikova on the near side has just got there. She's got there by a head from Paco Boy. He is eating up the ground, and she is just possibly idling because there's nothing around her, and she's sort of just taking it easy. This is one of the greatest race mares of all time. This is absolutely brilliant. She's won by a neck, and then quite a gap back to Dream Eater, who's run a very good race in 3rd, but the big 2 did not disappoint. Rip Van Winkle was disappointing, but he had valid excuses. He hadn't run for 220 days, and I wouldn't write him off completely yet. But at this level, on this day, on this ground, with these tactics, this mare is unbeatable. And there's the photo. It's officially a neck. He's a rider. He does what he wants. I mean, I'm just a trainer, and I felt she was at her best today, and she showed it, I think. He came a bit early, but we had a perfect run. She was relaxed in the race, and I was never worried. So now I have a bit of chance, and after leave a chance, and when I'm coming, I come in, leave a chance, and after just keep going, because I know she's very strong. Maybe I come a little bit early, but she's a strong filly, and I know Paco Boy, he just wait a long time. And when I see when I check a little bit behind me, I see no horses come here. And I say maybe the Paco Boy is the time for the first 1 minute 37.74, and look how much faster that is than the average time. Okay, they're very, very good horses. Race, the Prix Rothschild. And away they go. Well, we want Only Green to go on, and Only Green, in fact it's Music Show, White Cap. Music Show goes on from Evaporation, the red cap. Goldikova's on the outside, Only Green still tucked in behind with Fabiana, but it's Evaporation making the running. Music Show, striped sleeves in second. Elusive Wave races on the inside of Goldikova, then Fabiana, and then after these Only Green is being held up. This is quite a surprise here. Only Green held up at the end of the field, and Evaporation making the running, 3 lengths clear of Music Show, and then comes Goldikova about 4 or 5 lengths off the pace in 3rd, tracked in the orange colours by Elusive Wave. Then on the outside, Rainfall with the red cap, but still Evaporation. They obviously a change of plan here, because Evaporation was sent straight into the lead, same ownership as Goldikova, who races in 3rd, with Rainfall on the outside, the dark green, Elusive Wave the orange, then comes Fabiana, and last of all Only Green. So they race down now towards the halfway point, just about the halfway point, with about 700 metres to go. Now Evaporation beginning to tie up, Music Show on the right, the white cap, and Goldikova in the centre. It's Goldikova who takes it up as they come down now towards the last 250 metres. Goldikova, Music Show in second, Rainfall the red cap in 3rd, but it's Goldikova striding away. Goldikova coming away to win her 3rd Prix Rothschild, and how easily she does it. Goldikova 4, 5 lengths, Music Show in second, Elusive Wave 3rd, Fabiana 4, close for 5 between Only Green, and on the inside is
is Rainfall, and then after these, way behind, comes Only Green. Well, they kidded us there because we assumed that Only Green was going to be the pacemaker, but it was Evaporation who went on. But she has won it very, very easily indeed, as indeed we expected her to, and if she hadn't, it would have been a severe shock. Goldikova, her 10th Group 1. He's kept Evaporation going, and Michael Barcelona looks over his right shoulder. Where is she? Just moves slightly to the left to make sure she's got plenty of room. To a degree, a team effort, but a slightly surprising one, because we did assume that Only Green was running as the pacemaker, instead of which Only Green was the back marker. Well, that was about 152,000 sterling, not quite as much as the King George, but Olivier Pellier will be keeping his bank manager pretty cheerful with a percentage of that. Do they get 10% in France? I don't know, something like that, in which case it's the thing. They'll all be set. Proviso goes in, all set now for the TVG mile. And away they go to another perfect start. Goldikova not quick into stride though, she's dropping in mid-pack. Fastest into stride here is Sydney's Candy, and Sydney's Candy all alone out here on the lead. Yet Stormy's racing along second. Beethoven kicks through at the rail. The usual QT is pulling very hard. The usual QT wants to go on now. Pouliches way up to be a joint second. Now here's Goldikova, caught a little wide in the turn, and the white cap is giving them 5-length start. Just in front of that, Delegator who's going up closer. Court Vision has the white blinkers down at the rail. They are followed by Paco Boy, who's back fourth last, gives them 7-length start. Proviso's at the back of the leading group, and then we come back to Gio Ponti. Gio Ponti's 10 lengths off the leaders, and another 4 back to Society's chairman. They run towards the half-mile pole now, and Sydney's Candy's ensured a good pace. Sydney's Candy by a length to get Stormy. Beethoven's tucked in at the rail in third. On the outside of that, Frankie Dettori and Delegator are fourth. Then the usual QT is losing ground. Now here's Goldikova back 6, and let's see, Goldikova has 7 to make up. Goldikova's going to have to kick it in. They turn for home, and Sydney's Candy still strong on the lead. And Sydney's Candy gets a tap on the shoulder, goes on for home. Now Goldikova's unwinding her run in the centre of the track. Goldikova's let loose, she's flying. Sydney's Candy, the usual QT's in there as well. But Goldikova's catching with each and every stride. Are we to see history this afternoon? Here's Paco Boy late, but no, Goldikova, a true champion. 3 Breeders' Cup wins. Olivier Pellier, the perfect ride. Goldikova. Thought her to be this year. Heard Freddie Head say better than last year. Well, you be the judge. Watch this turn of foot. Flying by Sydney's Candy. And everybody's... While. Well, that's just about it, I think, so stand by for the Prix d'Ispahan. Pretty fair break, although Pan River did just dwell a little bit as the stalls opened, so they settled down, and on the inside rail, Dick Turpin. Now here comes Flash Dance to set out and make the running, closely followed by Goldikova towards the outside. Byword, the pink cap on the outside of that one, and tracking Byword is Ransom Note. So Dick Turpin settled down to dispute third towards the inside, as Flash Dance does set a pretty fair pace to Goldikova, lobbing along behind, her head held low. I love the way she races. And then comes Dick Turpin a length back, disputing third, but Ransom Note just perhaps heading Dick Turpin in third. These followed then by Shamal Gan on the inside. Byword and Raj Saman come next as they race down now towards past the halfway point. In fact, they're going down towards a point about 700 metres from home. Flash Dance a length and a half behind in second, Goldikova. Then comes Ransom Note, Dick Turpin on the rails. Close behind these, Cirrus des Aigles, a close fifth with the striped cap. Byword, the pink cap, will be out of trouble when he's switched to challenge.
They come down now to the point 550 metres or so from home. Flash Dance by 2 lengths. Then comes Goldikova in second. Ransom Note running a great race in third. Cirrus des Aigles disputes third. With being ridden along now is Dick Turpin. He's being pushed along, but it's still Flash Dance as they come down past the 400-metre mark. And still surely going a double handful. Goldikova in second. Cirrus des Aigles is one going to put down a challenge. Byword on the outside, and also Raj Saman on the outside, but they come down now with Goldikova having struck the front. Goldikova from Cirrus des Aigles only 3 parts of a length behind. They've got 200 metres to go. Goldikova answering her rider's challenge with a terrific burst of speed. Goldikova surely just gets there. Cirrus des Aigles, she doesn't do any more than she needs to, but what a super performance. William, what about that? Oh, fabulous. It wasn't quite as easy as last year because she had to really battle at the end, but battle she did to gain her 13th Group or Grade 1 win. And it was wonderful to watch, and full credit to Cirrus des Aigles, who put down a serious challenge, though not one you ever thought was quite going to succeed, and a good run also by a stablemate of Goldikova, Raj Saman, who's probably produced, well, for sure produced a career best to finish third. Fourth went. Droite de ce prix Rothschild avec un bon départ à l'extérieur de Goldikova. Son lièvre Flash Dance prend le relais et est en tête maintenant, avec également First City, Christophe Soumillon. First City qui est assez brillante aux côtés de Sapresa en jaune et rouge, avec à l'extérieur le 2 Vanyura, avec côté corde Timepiece, la britannique, et devant One Clever Cat, patiente au dernier rang, le numéro 8 Nova Hawk. Avec Flash Dance donc qui a l'avantage devant Goldikova, la triple tenante du titre, qui est en deuxième position. En troisième position galope la lauréate des Falmouth Stakes et Timepiece en quatrième position. Le 4 First City avec également Vanyura, Kazakh Bleu qui vient à l'extérieur. One Clever 4 patientant maintenant avec Sapresa, la double gagnante des Sun Chariot Stakes, qui pour l'instant est en avant-dernière position, alors que Nova Hawk est pour l'instant placée dernière par Stéphane Pasquier. À environ 1000 mètres du but, elles sont en pleine piste derrière Flash Dance qui emmène la championne Goldikova numéro 6, accompagnée par Timepiece et sa toque rose, avec tout près également le 4 First City en blanc et rouge. Tout à l'extérieur vient Vanyura, le numéro 2, devant la casaque jaune et rouge de à la corde de Sapresa, avec One Clever 4 à l'extérieur. Nova Hawk qui est au dernier rang, mais elles sont toujours très groupées. L'agence qui est toujours là, Goldikova est dans son sillage, Vanyura à l'extérieur avec Timepiece qui tente de progresser devant One Clever 4, First City et Nova Hawk, ainsi que Sapresa qui tente de se rapprocher. Et qui pour l'instant un peu enfermé avec Flash Dance qui est le meilleur, mais qui s'écarte. Goldikova prend le meilleur, Timepiece se défend bien. Sapresa, casaque jaune et rouge, vient facilement côté corde devant First City avec One Clever 4, avec Goldikova qui est le meilleur à 200 mètres du but. Et Goldikova qui a l'avantage maintenant devant Sapresa, qui termine extrêmement fort côté corde devant Timepiece qui est en troisième position. Goldikova qui a l'avantage devant Sapresa. Goldikova qui va rentrer dans l'histoire. 14e victoire du groupe 1, la 4e victoire dans le Prix Rothschild et la 100e victoire de groupe 1 d'Olivier Pellier. Deuxième place pour une remarquable Sapresa. C'est exceptionnel ce que réalise Goldikova. Elle est maintenant âgée de 6 ans. Elle est sur la brèche depuis l'âge de 2 ans, 2, 3, 4, 5 et 6 ans. Ça fait... Incroyable, parce que d'autant plus que regardez le sourire d'Olivier Pellier. Mais Olivier Pellier a arrêté de la monter, 50 mètres avant le poteau, il a arrêté de la monter. Il y a le Jacques le Marois, Patrick, dans 15 oui, jours. Exactement, Donc, exactement. Vous avez mis le doigt dessus, exactement. C'est pour pas lui donner une course dure. Il faut gagner sans être trop dur. Elle a gagné facilement, regardez, il a posé les mains. Et voilà parti pour ce prix du haras de Fresnel-Buffard. Jacques le Marois, des champions en piste sur le mile en ligne droite. Un bon départ de l'Italien Worthad à l'extérieur, avec côté corde la toque rouge de Polémique, le numéro 12, avec également Flash Dance et sa toque bleue. Goldikova pour l'instant est un peu plus loin à l'extérieur, avec côté corde la Cityscape qui vient. Dick Turpin, Kazakh rouge et noir, est assez brillant aux côtés de l'invaincu Mutual Trust, suivi par Tin Horse. Planteur est à l'extérieur. En queue de ce petit peloton viennent Royal Bench, Immortal Verse et la casaque rouge et jaune du numéro 8, Sapresa. Avec Polémique et Flash Dance qui assure le rythme, Worthad, le champion italien, est en troisième position, alors que Cityscape est quatrième devant Planteur qui raccourcit aujourd'hui. On retrouve ensuite l'invaincu Mutual Trust, Kazakh vert toque rose. La grande championne Goldikova est pour l'instant en position d'attente. Sapresa qui est dans son sillage avec Tinor, ce gagnant de la poule et des poulains qui vient. Dick Turpin, Kazakh rouge et noir, est pour l'instant côté corde avec Royal Bench devant Immortal Verse qui patiente toujours, accompagné par Tin Horse. Ils sont à environ 650 mètres du but, avec toujours Flash Dance qui est le meilleur, qui
vient à la hauteur de Cityscape côté corde. Dans le sillage de l'animateur vient Warsard l'Italien avec Planteur qui a des ressources. Dick Turpin également avec Goldikova qui va devoir trouver l'ouverture. À l'extérieur, Flashdance polémique maintenant est battu avec Tinors qui semble prendre pris de vitesse alors que côté corde, Motorverse vient avec Royal Bench avec Dick Turpin. Ils sont encore presque tous côte à côte. Tinors n'a pas ses aises. Avec Immortal Verse qui accélère maintenant côté corde et qui vient très fort accompagné par Cityscape ainsi que Dick Turpin et Goldikova qui est à l'extérieur. Immortal Verse de plus en plus fort qui a pris l'avantage devant Goldikova alors que Sapresa tente de refaire du terrain. Immortal Verse qui a l'avantage, Goldikova qui s'approche, Immortal Verse et Goldikova. Immortal Verse qui va s'imposer. Photographe pour la deuxième place entre Sapresa et Goldikova. Immortal Verse est bel et bien une grande championne après son succès dans les Coronation Stakes. Elle double la mise dans ce prix du Haras Fradel Buffard, prix Jacques le Marois. Face au mâle, face aux aînés. Elle a surgi côté corde sur la selle de Gérald Mossé, photographiée pour la deuxième place entre les deux premières du récent prix Rothschild, Goldikova et Sapresa. Peut-être Sapresa qui est deuxième devant Goldikova à voir. À quel point de vitesse, Patrick, d'Immortal Verse. Mais elle nous avait gratifié déjà, déjà en Angleterre, on l'a vu, une droite qu'elle avait fait, elle était vraiment impressionnante. Et aujourd'hui, rebelote, elle a pu bénéficier aussi de l'extérieur, mais de rien. Le long des tribunes. Là, vous ne bougez pas, vous avez énormément de ressources. Et puis là, à place son accélération, elle est phénoménale, elle est terrible. Hein. Je suis mis encore trop tôt comme à Ascot. Mais elle a trop de ressources. Et à un moment donné, il faut quand les chevaux se sentent bien et qu'ils ont bien respiré, il faut un petit peu aller avec ce que l'on ressent. Et le fait qu'elle soit vraiment au-dessus de tout le monde, au 350, ça me fait venir un poil tôt, mais bon. Même si j'ai pas suivi tout à fait les instructions. Complete standby. Away they go. And very quickly, Mikel Barcelona kicks a flash dance. He hopes into a lead. Needs a couple of reminders, but actually it's Frankie Dettori and Worth Hard who's disputing the lead. So flash dance from Goldikova and Worth Hard. These three followed by Dream Ahead in 4. Then comes in 5 Diva Dream, followed by Surf Rider, Marchand d'Or and Bewitched, the last two. So they turn down towards the final turn into the straight. 700 metres to race from here still. And it's Flash Dance who's making the running. Flash Dance from Worth Hard, 2 lengths back in second. Half a length back in third, Goldikova on the rails. Then comes Dream Ahead poised in 4. After these on the inside rail, Diva Dream. Towards the outside of those is Surf Rider. Then comes Marchand d'Or, Bewitched. So they come down now to a point 400 metres from home, second post, remember. And Goldikova eases into the lead on the far side, but Frankie Dettori is not accepting that. Worth Hard's a challenger, Dream Ahead on the outside, Surf Rider, but it's Goldikova and Dream Ahead and Goldikova. Who's going to get there? Goldikova and Dream Ahead. It's one for the judge, but I have a feeling that Dream Ahead's got there. Dream Ahead and Goldikova were the first two to pass the post. Surf Rider was third. Bewitched was 4, but I think we're going to have to wait for the judge. I'm afraid she was beat. What a fantastic race, though. Dream Ahead, if he's won, what a performance, stretching up in distance. Goldikova looked as though she was going to win, but has she? I don't know. Let's have a look. Oh, it's desperately close. It was on the nod. I don't know, Robin. I do not know. So the pacemaker drops away, leaving Goldikova, who'd been absolutely perfectly placed on the rails. Frankie's still there on his mount, and now here comes Dream Ahead. Hard and fast, moving up in distance, or never proven over this distance, but finds an awful lot for Buick. And look at it. We are with Goldikova. If she can pull it off, 4 straight Breeders' Cup wins, that would be fantastic. Tourallure comes in, all set for the TVG mile. Gilles sent on their way in that TVG mile, but Goldikova broke beautifully. She obviously doesn't want to go for the lead, though. She leaves that to Get Stormy, who strides up alongside of Geronimo. Goldikova's right there at the rail, though, only 2 lengths off the leaders. On the outside, Sydney's Candy's right with them as well. Compliance officer is caught wide into the turn. Mr. Commons is right in there. Courageous Cat is going right up alongside of Goldikova. Strong Suit is racing back 5 off from with By Word. Here's Gio Ponti, about 2.5 lengths behind Goldikova and travelling nicely at the rail. Then we come back to Zoffany, who's back third last, been followed then by Court Vision. And Tourallure, as usual, far back early. Tourallure, those only 8 lengths off the leaders. So they tightly bunched as they have a half mile
left to run. Get Stormy on the inside. Geronimo is right there. Sydney's Candy on the far side. Compliance Offer Extreme outside. Then it's Courageous Cat. Let's see. Here's Goldikova tucked in beautifully. She's poised to pounce if she can find room. Goldikova, white sleeves at the rail, 2 lengths off them. Then Mr. Commons, by word behind that. Gio Ponti patiently ridden. Gio Ponti just needs somewhere to run. Tourallure last. At the top of the lane, can Goldikova find somewhere to run? White cap right behind the leaders. Geronimo, Sydney's Candy. Goldikova's hooking out. Goldikova's hooking out, and here she comes now. Tourallure, the grey on the extreme outside. Goldikova, Tourallure, Court Vision running a huge one. Gio Ponti late. It's Goldikova in the race of her life. Tourallure, Court Vision gonna outrun it. Tourallure on the outside. Oh, they hit it together. 2 close to call. Court Vision, Tourallure an inch in it. Goldikova, what a magnificent run. She almost got there, but Goldikova finished up third in a valiant effort. And